Good morning, students. So we are discussing the chapter. Which one we are discussing? The fundamental of unit of life. We are discussing the chapter fundamental unit of life. Fundamental unit of life. So what is fundamental unit of life? Fundamental unit of life, that is cell, we have discussed already. Okay, so in this class we will continue that discussion. Okay, so if you want, you can download a notes from this one Play Store. You can download it. Class 9 NCERT notes you can write. So there, I think this biology book, that is, it is more. So I already told you can do two things. You just go to Google and write fundamental unit of life notes. Okay, there you will get the notes of this one chapter. Where you have to go there you have to go learn CBSE. Okay, you have to go there, learn CBSE. So today I will show you how to do that. So I will just go to Google. Mobile is properly not working. Fundamental unit of life notes. So there you have to go for learn CBSE. So that is learn CBSE. So notes. You can refer all the notes from there. That is beautiful notes. Okay, just a minute. I am not getting it perfectly. What a mobile is this? So fundamental unit of life, chapter 5. This is fundamental unit of life. Okay, yes, just a minute. Just go to Google. Fundamental unit of life notes. This mobile is absolutely not working. Just a minute. So my dear students, I am continuing from the book where I am unable to get the notes, so not to worry. So from this I will continue. So we have already discussed about the cells. So what are these structures we have discussed? What is cell made up of? What actually cell is made up of? Cell is made up of structural and organizational functional unit of cell, that is, we can call it as cell. The structural and functional unit of a body is called as cell. Then what is cell made up of? So my dear students, you can see here. So the fundamental unit of life, that is learn CBSE. I got the notes, you can see here, that is learn CBSE. So you have to go here. So first you have to write on Google the fundamental unit of life. So there you will get so many of links. Don't open any of them. I think this is 5th, 6th or 7th or 4th, I don't know. So there you have to go. You will find the fundamental unit of life, class 9 notes, science chapter 5. So this is the notes you have to refer. Okay, so here the note starts. Okay, here only it starts. So here the fundamental unit of life notes I am showing you. Can it be visible? The fundamental unit of life notes. So you have to go upper and upper. So where learn CBSE comes. So this is ask item. So here it is learn CBSE. So just you have to tick down there. So you will get the notes. Okay. So here the smallest functional unit of life is a cell. So cell was discovered by Robert Hooke in 1665. A cell can independently perform all necessary activities to sustain life. Hence, cell is the basic unit of life. There are two types of cells, plant cell and animal cell. The different cell organelles and their functions are as follows.
So this where the chapter starts. So that is first one is plasma membrane. First one is plasma membrane. Okay. So I have to show you the cell, and after that I have to show you where is plasma membrane among that. So you can see here from the cell diagram, you can see the plasma membrane here. Okay. So this one is plasma membrane. Here the plasma membrane is present. This cell plasma membrane ada. So plasma membrane ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? Okay. So plasma membrane we have seen. So plasma membrane work ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. So what does plasma membrane work? Okay. So just a minute. This time I am getting frustrated today. Just a minute. No. So yes, we are discussing plasma membrane. This is the outermost covering of the cell. So plasma membrane is the outermost covering of cell. This is outermost covering. So ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ cell ಎಲ್ಲಿರ್ತದ outermost covering ಇತ್ತು. Okay. Then that separates the contents of the cell from its external environment. Contents of the cells ಇರ್ತಾವು, external environment ಇರ್ತೈತಿ, ಅವೆರಡನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದ ರೀ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. Contents of the cell external environment ನಡಬರ್ಕದ ರೀ plasma membrane. Okay. The plasma membrane allows and permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. So the cell membrane is called selectively permeable membrane. See, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು plasma membrane? So if this is my cell, so here the plasma membrane is present. Okay. So what it does, it allows some materials inside the cell, some materials outside the cell. Okay. So, some materials inside the cell, some materials outside the cell. So this is plasma membrane. So this is a plasma membrane. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. Okay. Some materials inside the cell ಬರುವ. In inside the cell ಒಂದಿಷ್ಟು materials ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ಒಂದು external environment separate ಮಾಡ್ತೈತಿ. So it acts as a selectively permeable membrane. SPM, selectively permeable membrane. Selectively permeable ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತದ, ತನಗೆ ಬೇಡದ್ದು ಒಳಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ. ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ವಸ್ತು ಬಂದ್ರು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತದ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಬಂದ್ರು ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಾತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಾತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ those are called permeable membranes. Permeable membranes allow all the materials inside the cell and it allows all the materials to go outside the cell from inside. Whereas semi-permeable membrane allows some of the materials inside, some of the materials outside. Where this one acts as a selectively permeable membrane, that means it allows some of the materials to get inside and some of the materials to go outside selectively. That means the way it wants, whether it wants some of the material to allow, that is selectively permeable membrane. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. Some substance like CO2 or O2 gases can move across the cell membrane by a process called diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. ನೋಡ್ರಿ, osmosis ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So this is very much important. ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಲರ್ನ್ CBSE ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಮಸ್ತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದ. ನಾ ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚಲೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅದ. 10th ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 90% ಆಫ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ. Some substances like CO2 or O2 gases can move across the cell membrane by a process called diffusion. ನೋಡ್ರಿ, CO2 O2 ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವು, ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತಾವ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಬರೋದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು. ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 days, ಇದ್ರ ಮೂಗ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇಷ್ಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತದ ಇದು? ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಕದ ಅಣುಗಳು, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ಏರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ದ
brightness of the plasma membrane will go off. The plasma membrane, okay, that word, the brightness of that will go off. So what is osmosis? Movement of water molecules through such a selective permeable membrane is called osmosis. So osmosis definition ಏನು? ಈ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿದ್ದದ್ದು ನೀರು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನೀರು ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತಾರ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? The movement of water from a region of high concentration to low concentration through semi-permeable membrane. Okay, ಇದಕ್ಕೆ selectively permeable ಅನ್ಬೋದು, semi permeable ಅನ್ಬೋದು. So what is, ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರು permeable ಬರ್ತಾವು. So ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. permeable, non permeable, semi permeable or selectively permeable, both are same. Permeable ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ, ವಾಟರ್, ಡಸ್ಟ್, ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ permeable membrane. ನಾನ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಬರಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡೋದು, ತನಗೆ ಬೇಡದನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್? ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ is called osmosis. The movement of water molecules from a region of higher concentration of water to the lower concentration of water through the semi-permeable membrane is called as what? Osmosis. Okay, yes. If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, a cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. Note, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾವ: hypotonic, hypertonic, isotonic. Yes, there will be three types of solution: hypotonic, hypertonic, third one is isotonic. ಸೊ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಎಲ್ಲೇ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್, ಭಾಳ ವಾಟರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು, ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಡೋಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಡೋ, ದ ವರ್ಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಂಡೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಎಂಡೋ ಅಂದ್ರ ನೀರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತತಿ? ಒಳಗ್ ಬರ್ತತಿ. ಎಂಡೋಸ್ಮೋಸಿಸ್, ನೀರ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗ್ ಬರ್ತತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಮೋಸಿಸ್, ಒಳಗ್ ಬರ್ತದ. ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೇನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತತಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತತಿ? ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತತಿ. ಸೆಲ್ದ ಹೊರಗೆ ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಆ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತತಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಮೋಸಿಸ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ water from outside the cell to the inside the cell, the osmosis in which water moves from outside the cell to the inside the cell is called as endosmosis. The osmosis in which water moves from inside the cell to the outside the cell is called exosmosis. Okay, so ee solution ಗೆ ಏನಂತಾರು? hypotonic solution ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ರಿ water ಒಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, that is called hypotonic solution. If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be not movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. If the medium has lower water concentration than the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. The flexibility of cell membrane, nodri, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತತಿ? ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತತಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಸೈಟೋಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನತ್ತಾರ? ಎಂಡೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅತ್ತಾರ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತತಿ? ಅಮೀಬಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫುಡ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಇದು ಅಮೀಬಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾ ತೆಗಿಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಫುಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಒಂದ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದು ಮಡಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಡಚಿ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ. ಇದನ್ನ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೋದತ್ತಾರ. ಹಿಂಗ ಅದ ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅದ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಹಿಂಗ್ ತಗೋತದ, ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತ
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ಗಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತಾರ ಎಂಡೋಸೈಟೋಸಿಸ್. ಎಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ತಗೊಳತೈತಿ, ಸೈಟೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫುಡ್. ಎಂಡೋಸೈಟೋಸಿಸ್, ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ. ಅಮೀಬಾ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ membrane. So I will tell you once again what is plasma membrane. Plasma membrane is the outer cover. So we will talk like the outer cover is plasma membrane. So that is acts as a boundary between inside the cell and the outside organelles of the cell. So it is made up of lipids and proteins. It acts as a semi-permeable membrane. Okay, it allows some of the materials to go outside and some of the materials to get inside. CO2, water and oxygen will diffuse from one place to another place in the cell. Okay, and after this, so osmosis comes. What is osmosis? The movement of water molecules from a region of higher concentration to the region of lower concentration is called osmosis. There are two types of osmosis: endosmosis, exosmosis. If the osmosis is taking place, the osmosis in which water is moving from outside the cell to the inside the cell, endosmosis. The osmosis in which water is moving from inside the cell to the outside the cell, exosmosis. Okay, here when the water is moving from outside the cell to the inside the cell, so water is moving from outside the cell to the inside the cell, then what is there? Here water is more, here water is less. That kind of solution is called as hypotonic solution. So now we ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತೀವಿ, ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಟರ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ವಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸಾರಿ inside to outside ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್, ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಡವು, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ membrane. Such a solution is known as hypotonic, hypertonic. Okay. Then shall we move for the cell wall? Cell wall ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ನು ಇವತ್ತು. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟುಮಾರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಓದೋದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ. What is cell wall? Plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. Plasma membrane ತೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು rigid outer covering ಇರ್ತದೆ. This is for only plant cell. Only plant cell has the cell wall. Okay. The cell wall lies outside the plasma membrane. Plasma membrane that ಇರ್ತದೆ, ಇದು cell wall ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cell wall ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ? Cell wall is made up of cellulose. It is made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose. Here hypotonic, hypertonic, isotonic, this is osmosis. But plasma membrane is made up of what? Lipids and proteins. Plasma membrane ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ? Lipids, proteins ಲೇ. But cell wall is made up of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plants. It is a complex substance. It provides a structural strength to plants. When a living plant cell loses water through osmosis, when the living plant loses the water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell. Shrinkage or there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell. Contents of the cell ಏನಾಗ್ತಾವು? Contract ಆಗ್ತಾವು. Okay. Away from the cell. This phenomenon is known as plasmolysis. ಈ phenomenon ಏನಂತಾರ? Plasmolysis ಅಂತಾರ. We can observe this phenomenon by performing the following activity. ಒಂದು activity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contradiction of the contents of the cell away from the cell wall. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಬಲೂನದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ. ಬಲೂನ್ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ತೂ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಲೂನ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣದು ಆಗ್ತೈತಿ, ಶ್ರಿಂಕೇಜ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಿಲೋ KG ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ½ KG ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೋ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ತೂ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದ್ರಾಗ ವಾಟರ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್. ಭಾಳ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ತಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ನೆನಪಿಟ್ಬೇಕು. Plasmolysis. Okay, this process is called as plasmolysis. Yes. Now, what do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. Dead cells absorb ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ನ, ಓನ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ವಾಟರ್ ಬೈ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಎರಡು ಟೈಪ, ಎಂಡೋ ಎಕ್ಸೋ. ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಡೋ, ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. Bursting aglarda very dilute external media ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. In such media the cells tend to take up water by osmosis. Such media the cells will tend to take up the water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their wall, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. Because of that walls, what happens? Such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. Animal cells ಗಿಂತಲೂ surrounding medium ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ cells ಇವು ಇರ್ತಾವೆ. Okay. Yes. Okay. Then we will learn nucleus in the next class. Cell wall exerts equal pressure against cell wall. Because of their wall, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium. Surrounding medium greater changes create ಆಗ್ತಾವೆ. Cell wall ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಿಂತ ಮುಂದದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಣಿಸತೈತಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ದಾಗ. ಚಂದದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬರೀರಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಆ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಮಂದೆಲ್ಲ ಫೇರ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್.